Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play the Outer Worlds. Ich bin Sam Simorfix. Wir haben ja aktuell mehrere Aufgaben. Zum einen wollen wir hier endlich die Verbindung unsere Chemikalien bekommen, die wir hier brauchen. Wir haben beim letzten Mal hier den Händler gefunden und das Problem ist, der werte Händler hat ja sein schönes Radio, doch bevor er uns hier den Aufenthaltsort hier der Chemikalien sagen will, mussten wir erst was für seinen Radio tun und das bedeutet, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Verbindung wieder frei ist und dafür müssen wir erstmal verhindern, dass die anderen Leute hier weiter senden. Und da kümmern wir uns gerade um das freie Monarch. Jetzt schauen wir aber uns erstmal hier um, genau. Denn wir haben beim letzten Mal auch hier jemanden versprochen, der werden, wie ist sie nochmal? Ich weiß nicht, die zumindest die Werkstatt hier hat, dass wir einen neuen Arbeiter für sie finden. Da ihr letzter Arbeiter, ihr leider ja auf der Speisekarte gelandet ist. War nicht so lecker. New face, huh? You from off-world? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? Sure thing. What did you want to discuss? I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. 11.000 Erfahrungspunkte, was? Und wir haben noch nicht mal die Questbelohnung, wir haben ja noch nicht mal die Quest abgegeben, das ist cool. So, genau, Suche nach einem Beweis, zacke. Das müssen wir auch noch machen. Uiuiuiuiuiuiui. Ich sehe schon wieder kommen, Mann. Wir werden hier in den nächsten 20 Stunden wieder durch die Pampa radeln. Aber okay, in Ember Heights waren wir immer noch nicht. Hoffentlich wird das cool. Ich bin mir sogar sicher, dass das cool wird. So, gehen wir wieder in die Fabrik rein. Einzigen Platz, wo, hier, Anlage, das ist der einzige Platz, wo ich mich auskenne. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. You knocked any sense into... Well, that's awful nice of him. Sure wouldn't have expected that. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Something else on your mind? Nee, warte mal, ich bin erstmal zufrieden mit dir. Ist alles gut. Okay, dann. Genau, das ist aber leider nicht hier auf dem Planeten. Da müssen wir leider woanders hin. Da müssen wir auch was ganz anderes. Wieder auf die Groundbreaker. Dann müssen wir nach die Killer. Sandra glaubt, dass Catherine weiß, weil sie konzerte Geschäfte macht. Das müssen wir machen, damit man Sandra hier auffüllt. Und zum anderen müssen wir nach Amber Heights. Ja gut, dann ist im Endeffekt simpel. Zack. Auf nach Amber Heights. So, Fallbrock, warte mal. Achso, ich dachte, ich musste direkt nach Amber Heights. Oder warte, das ist Fallbrock und... Da kommen wir zu Unreliable. Warpen wir uns jetzt mal zu Unreliable. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich wieder mal ein anderes Partymitglied mitnehme. Ich meine, unser Wicker Max, der Rock natürlich, Mann. Aber wir wollen ja ein bisschen hier mal, ihr wisst ja, Abwechslung reinbringen. Wir labern jetzt auch erstmal, wenn wir schon wieder auf unserem Schiff sind, einfach mal mit unseren Crewkameraden. Einfach mal, um zu wissen, ob es immer wieder was Neues zu sagen, aber was Schönes passiert ist, weiß ich nicht. Ob sie was auf der Unreliable getan haben oder die ganze Zeit nur rumgesandelt haben. Ach, so lange hat mich der Max wieder nicht mitgenommen auf Abenteuer. Nicht, dass da neue Beziehungen entstehen. Hey, Pavati, du küsst mir, Mädel. Na. Captain, Felix and the Vicar are arguing again. Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. I was thinking about what you said before. After we went to the Lost Hope on the Groundbreaker, I reckon you're right. I
think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. I smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. Oh, that nice older lady in the rest and go, Miss Gladys? She seemed to know lots of things. Maybe she knows where to find fancy soap. I mean, only if you're not busy. Or when you're heading through Groundbreaker for something else. You don't gotta change plans on account of me. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. 'Cause I wanna come with. Since when? Since the Rangers decided their 8th back should stay in the Wednesday zone. Come on, Felix. The Rangers threw that game. Were we listening to the same game? The Rangers were robbed. The Hammers had the judges in their pockets. Teams that play poorly deserve to lose. That's a fundamental law of the universe. Don't bring religion into this, preacher. The Rangers handily snatched defeat from the jaws of victory. If you can't see that, let's just agree to disagree. I disagree. Also, get spaced. What a mess! What a mess! Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation that underlies and defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the Grand Architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated.
What about you? What's your story? And how did he do that? Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Oh, I see. You have my condolences. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakonu journal. Yes? I must admit I'm feeling trepidation about meeting this so-called hermit. I may finally find the answers I've been looking for. But will they be enough? I suppose they'll have to be. Need something? Something on your mind? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. No. Hey boss, got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? You got the wrong idea, boss. It ain't like that. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Clyde's waiting for us on Scylla. What he's doing on an asteroid, I can't begin to imagine. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Hey, Cap. Parvati showed me how to properly grease the magazine release on one of my firearms. She's a smart one, you know. Opal was quiet in the same way. She'd hang back, out of sight, then all of a sudden pop in with a bit of wisdom out of nowhere. Shit. Look at me dredging up bygone days. Forget I said anything. I will. Okay, was? Wäre Munition? Die gehört aber, die tut dir aber erstmal der Captain nehmen. Okay, ein hübsches Tierchen. Nun gut, Leute, das habe ich erstmal für mich hier.
geschnappt. Okay, gut. Auch die Toilette will ich nicht. Nette Gespräche, die wir hatten bisher. Also mit dem Wicker könnte ich ewig lang reden. Der ist irgendwie voll interessant. So, ja, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir jetzt mal mit auf unsere Party? Also Nyoko lassen wir noch eine Weile in der Party. Sam ist zwar lustig, aber ich meine, will ich jetzt nicht in der Party haben, Pavati nehmen wir eh wieder mit. Dann würde ich sagen, wir nehmen ihn, Felix mit. Eine gute Frage. So, komm. Kommt auch wieder Ladezeit. So, Felix mit meinem Spiel. Also, wir nehmen Nyoko mit und den Wicker tun wir leider raus. Meine Fracht schaue ich mir nämlich gerade an. Nehmen wir mal Ellie mit. So, die hat man nämlich noch schon lange nicht mehr dabei. Und ja, mit Felix haben wir noch Sidequest und so. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihr noch eine Sidequest haben, weil sie ist ja mehr oder weniger über Sidequest zu uns gekommen, aber wahrscheinlich schon. So, jetzt haben wir ein paar, ein bisschen verredet. Wie gesagt, mit Wicker, der philosophiert so. Ganz ehrlich, was der über die Welt und alles, das finde ich irgendwie voll interessant. Und Joka lassen wir jetzt da, weil klar, ihr seht, die hat immer hier ein bisschen Beziehung zu den Menschen, ist ganz hilfreich. Wenn ich aber die Wahl habe, mein Lieblingscharakter im Spiel ist hier Pavati. Pavati und der Wicker, das wäre meine optimale Party. Aber ich möchte da ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Also wir werden das nächste Mal, dann, wenn wir einen anderen Planeten haben, werden wir besser mit Felix mal unterwegs sein. Und Sykal, das wird jetzt unser nächster großer Planet sein, weil da führen ja alle unsere Sidequests aktuell hin. So, aber erstmal muss ich hier diesen merkwürdigen Candid-Examen in die Weichteile treten. Achso, ich dachte, das wäre meine Aufgabe. So, jetzt müssen wir genau zeigen, wo die sind, damit ich sie genau treten kann. Jetzt haben wir nur erstmal bei Ellie ein Upgrade. Leute, ich gebe doch nur noch AMGs raus, Mann. Plasma-WF. Wo Plasma-WF sieht auch nicht schlecht aus. So, nein, das möchte ich behalten. Das ist nämlich meins. Granatwerfer ist auch nicht schlecht. So, und das Schwert, das kannst du erstmal behalten. Upgrade machen wir 20% der Fähigkeit, sonst um Upgrade seine Fähigkeit zurückzusetzen. Fähigkeitsschaden durch Begleiter, Ausrüstung. Ja, mach mal das. Oh, ich habe noch einen Punkt. Tödliche Wundwurzel, Abklingzeit, Ausrüstungszeit, Nachladegeschwindigkeit für Fernkampfwaffen, Fähigkeitsschaden durch Begleiter, das haben wir ja gemacht jetzt. Achso, wir haben keinen Punkt mehr, Verzeihung. Hä? Ne, passt schon. So, weg. So, und jetzt muss ich... Oh, ich hasse das, Mann. Das mache ich offscreen. Komm. Eigentlich müsste ich noch Waffen ein bisschen verschotten, aber das mache ich wann anders. So, dann hören wir uns mal um. Oh, mein Freund mit seinem kleinen Tierchen. Oh, ich hoffe, er lebt noch. Eigentlich haben wir ihn ja mehr oder weniger in die Mafia verkauft. So, leider kann man nichts mehr kaufen, weil ich arm bin. Und meinen ganzen Schmarrn hier hab. So. Uh-huh. You blind, fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrock. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. I'll bet she's a hoot at parties. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me, and I'll pay you handsomely.
And I'll thank you kindly for it. Funny, you don't look like Nelson Mason. Funnier still, I wasn't aware of an existing problem. I'll get the full report from Nelson, and his head on an iron spike, as needed. His schemes rarely pan out, and I'm reaching the end of my benevolent understanding. This latest one... Let me guess, it involved blood and guts and fur in places that don't merit mention. Well, you got my begrudging gratitude for cleaning the mess. If it's one that don't mind getting dirty, then I sure do. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid son of a bitch who's gonna get it for me. Kill him, run him out. I don't rightly care for the details, so long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts, and his gut or his production lines ought to make do. If you got brass knockers, you could shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Now there's a woman who knows what she wants. I like her. She's fine. Well, so long as you ain't on her bad side. Then she's liable to drown you in the waterfall. You don't think... Das hört sich doch nett an. Wo ist jetzt der Shop? Nein, ich hätte doch hier ganz gerne die Aufgaben. Das sind zwar alles Verbrecher, aber moi. Wo ist diese verdammte... Oi. Party, im Felix, mit Treffen zu Hello. Nein, untersuche die Abwurfstelle irgendwann kräftiges Versorgungsabwürfe. Ja, das ist die Hauptquest. Kümmere dich um Clive. Ey, das ist echt schlimm, Mann. Alternativ kannst du auch die Fabrik noch ein paar andere Wege in Fabrik sabotieren. Kevin steckt vor, dass zwischen zwei Finanzen genau die Lupe. Und wo ist der Laden, den ich mir mal genauer anschauen soll? Hier, Dry Goods and Sundry. Genau, das sind wir. I test every product myself to assure maximum customer satisfaction. If you doubt it, I can show you my lower back rash. No rubbernecking. Make a buy or move on. Not so fast. The biometric IDs are special goods, only on offer to special clients. You cotton? Well, you do look like the honestly dishonest type, by which I mean my favorite customer. Give me a jiffy to break, I mean calibrate the ID.
This goes like that. Nope, not quite right. A bit to the left, mayhaps. That'll do it. For a CMP factory line worker, she sure is a beauty. Careful. I'm trusting you to guard this specialty good with your life. I mean it. Lose the ID and you don't get another. Also, you'll be off my list of unwholesome customers. Will that be all, or do you require something to say, scratch your itch? Schauen wir mal, was du für einen Schrott hast. Leichte Muni. Ich würde eigentlich nur gerne Energiezellen. Jo. Kauf mal. Kauf mal. Wir brauchen es ja eh. So, gibt sogar Rabatt. Ist doch nett. Jo, machen wir auch. Genau, für 346 Bits. Okay, gut Leute. Dann sind wir ready. Haben wir wieder ein paar Aufgaben im Gepäck. Können natürlich dann gleich wieder aufbrechen und ich würde sagen, dann geht es beim nächsten Mal hier weiter mit Let's Play The Outer Worlds. Sparen wir uns die Ladezeit, indem der Max hier der Offscreen das macht und dann tun wir uns beim nächsten Mal die Fabrik holen und danach geht es dann, ja, zu der eigentlichen Aufgabe, wo wir eigentlich hin wollten und zwar, oder warte mal, andersrum, wir machen erst das hier mit fehlerfrei, die Abwurfstelle, weil die in der Nähe ist und dann gehen wir zu der Fabrik. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.